this year we were much better, Jaime and me, because we done the last year rally the first time together, and this year it worked more perfectly than the last year. Because if you have a co-driver, and for me it was the first rally since over 40 years. I'm coming from the racetrack, from the circuits, and so you have a co-driver who tells you how fast a lap is or a corner, and so it was for me a little bit different than driving on a circuit, so I have to learn it again, because my last rally was in the mid-80s, and so now I'm very familiar with Jaime, with my car, with the circumstances here, the special stages, and so our performance this year was, I think, much better than last year. Links 4, rechts 2, rechts 2, rechts 4, links 4, rechts 2, links 4, rechts 2, rechts 2, links 2 plus, Moment. Gucken, Christian, gucken! Rechts 2, links 2, links 2, links 3. Ha sido mucho mejor que el año pasado. El año pasado fue nuestro primer Rally Classic que corrimos juntos. Yo personalmente nunca había corrido en estas especialidades, entonces fue una experiencia nueva para mí. El primer año es un poco raro porque te encuentras con un piloto nuevo, que no sabes cómo reaccionarán ni piloto ni copiloto. Entonces, claro, el primer año fue un poco raro, para decirlo de alguna manera, pero al final nos entendimos bastante bien. Este año pues ya ha sido mucho mejor. Este año llevamos ya un rally más que el año pasado, porque hicimos el Sol de Ponent. Allí perfilamos un par de cosas que teníamos en cuanto al engranaje que tiene que haber entre un copiloto y un piloto, y pues detalles que nos faltaban por coger, que nos faltaban por añadir entre nosotros para entendernos mejor. Además tenemos otro punto de inflexión entre nosotros, que es el idioma. O sea, yo tengo que cantar notas en alemán para que el piloto pues, vaya más claro y vaya concentrado en la carretera. Links 1 plus, 1 plus, rechts 2, minus, gucken, minus, rechts 2, links 2 minus, links 2 minus, rechts 1 plus, links 3 large, gucken, links 2, links 1, rechts 1, gucken, die start is hier. No, rechts 1, links 1. Okay, start. Stop. Hier, stop. Ja, Entschuldigung. Super! Scheiße. I met Jaime the first time 3 years ago. Then we made a contract about renting a finca, and so we had a close touch together, because he is a petrol head and me too, of course. And after I met a friend who takes many starts on the Rally Classico, he tells me, "Hey, you have to drive here on the Rally Classico." And I said, "Oh, I have no old car, I have only modern cars. So it doesn't matter, you can drive in the show car class, just ask Tony if you can start." And so we said, okay, we will start at the Classico Mallorca. Normally I finished racing 5 years ago, but for this one I got back my license, and it was very the right decision.
on a rally you have one party more. On a racetrack you are alone with your car and you have to be one unit to be fast. And in a rally there are three parties, the driver, the co-driver and the car, and so these three parts has to be one unit. And the better the unit is, the faster you are. And you more driving together, you have driving time together. So I have absolutely trust if he says to me, ride 5. So I have to put the pedal on the metal and pull it full down. And in the first rally, I was a little bit cautious and a little bit afraid of me and my co-driver. I have a responsibility for the life of my co-driver and the life of the car and my own life. So it's a little bit not 100%. On a racetrack you can go 100%. Perhaps many times, if it's necessary, 105. So nothing will happen. On the rally here, you will leave the track and you have a landing in the seaside or on the tree or on the mountain. It's more dangerous. So for me, I decided with a show car, with no cage, only go 90%. Yeah, it's very difficult, the stage, because it's very fast and very bad surfaces and stones and holes, and you have to be much more concentrated as Poyensa Jux, for example. But I enjoy it. Yeah, see, and Poyensa Jux for me is my favorite stage. I love it so much because it's good, the good street for the Porsche, high performance, not so bumpy, yeah, pretty good for my car. Cuando empezamos el año pasado, yo como copiloto no había hecho nunca. Yo siempre lo que había hecho, no lo había hecho asiduamente, pero había hecho era circuitos. Entonces, claro, como copiloto, en un circuito no tienes copiloto. No te cantan notas, no cantas tus notas. Entonces, el año pasado fue la primera vez. Claro, el año pasado cuando nos dijeron para ir al Rally Classic, a los dos, el que hace ya muchos años que es piloto y yo que de toda la vida siempre me ha gustado el mundo del motor, pues vaya, sin pensarlo no lo apuntamos. Pero claro, en un principio habíamos ido en el sentido de que vamos a ver qué pasa, qué es, cómo nos comemos todo esto. Y bueno, cogimos 4 notas básicas, con derecha, izquierda, entramos así, entramos de la otra manera, pero no eran notas significativas para poder ir lo suficientemente rápido para lo que le gusta al piloto y para y también hay otra cosa que son dos cosas muy distintas. Uno es el que conduce y otro es el que canta las notas y no conduce. Yeah, I think I told with Jaime we should make in the first night a hammer time, you know, and so we could go in front. And if now the stages are more dangerous, like here, so I have not to go for 100%. So I think my performance last night was good, but I saw the video last night and I saw another 5 or 10 seconds that I lost. But it was the first kilometers a little bit tricky because the trees are losing their pollen, and so it was for me as a second car, it was very slippery. But for me, everything is fine, everything is okay, it's so nice to be here. 3, 4 large, 3,
large. Links 4. Links 4. Links 2. Links 2. Dieser rechts 3. Jawohl. Okay, rechts 3. Rechts 2. Rechts 2. Links 3. Links 2, rechts 1. Links 2, rechts 1. 1. Links 1 out. Links 1 out. Rechts 1. Rechts 1. Links 1. Links 1. Rechts 3, links 2. Rechts 3, links 2. Links 2, links 2. Rechts 2, links 2. Rechts 2, links 2. Gut. Links 2. Rechts, links 2. Okay. Rechts 2, dieser und nächste links 2 large. Rechts 2. Und nächste links 2 large, extra large, extra large, extra large. Rechts 3, links 4, links 4, okay. Rechts 3, links 3, rechts 3, links 3, rechts 3, links 3, Coupé, rechts 3 large, Coupé, rechts 3 large, dieser, Coupé, rechts 3 large, links. Rechts 3 large, links 3, rechts 3, links 3, rechts 3, rechts 3, rechts 2, rechts 2, rechts 2, rechts 2, links 3, rechts 2, rechts 2, links 2 outside. Links 2. Yes, we got a little bit higher because the working together is much better between Jaime and me than last year. We did 2 weeks before the Classico, we did the Sol de Ponent. And the Sol de Ponent, we had a little bit synchronization problems. So that was a good training and practice for us. And then later on Thursday, we were a perfect unit, you know, from SDNs to Andrach to S Cap de Ja. We did a perfect job, in my opinion. 5, 4, 3, 2, 1, start. Links 2. Rechts 3 plus. Rechts 3 plus. Links 3. Links 4. Links 4. Coupé, rechts 2. Coupé, rechts 2. Coupé, okay. Rechts 2. Links 3. Rechts 3. Rechts 3. Links 2. Nächster links 2. Ref 5. El año pasado fue una experiencia nueva. Vimos que más o menos nos podíamos entender en el lenguaje en alemán y las notas básicas. Entonces, a partir de ahí, nuestra intención fue este año, decimos, bueno, tenemos que intentar mejorar lo que son los datos entre nosotros. Lo que hicimos fue, pues en el Sol de Ponent, pues son tramos muy parecidos a los que hay en el Clásico. Un par de días antes fuimos a visitar los tramos, nos sentamos juntos, firmamos un par de los tramos para ver cómo nos los íbamos a interpretar entre piloto y copiloto, y entonces a partir de ahí fuimos añadiendo nuestras notas a nuestra manera.
last year, these two stages, we were not so fast. After the first two stages, we were only on P3 or 4 with 40 seconds down from the Audi. And I said to Jaime, this year it has to be the other way. We have to be fast, and so we can slow a little bit down to the other 2 days and have a look at the times with the perfect live timing on the mobile phone. So we can took us a little bit back, because some stages on Saturday and Friday are more dangerous for the car than the Thursday stages. And so the plan was the complete right one. After the Thursday, I think I had over 1 minute before the second, and it was the right thing, and we changed the car this year. We did last year we started with a Speedster, 911 Speedster manual gearbox, and the car is a little bit more heavy and a little more wide than the car we used this year, the 718 Spyder with PDK. And the PDK on this stages here, this very tight corners, PDK is a big advantage. Tenemos 20 años, ya somos un poco veteranos de edad, no de pilotaje, pero él sí de pilotaje es más veterano que yo. Estamos estudiando a ver si habría una opción de poder coger un coche de competición. Pero claro, hay que mirar varias opciones, hay que mirar a qué nos decantaríamos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el Rally Classic. Nosotros nos encontramos muy cómodos así con lo que estamos con el Show Car. La verdad es que es un rally para nuestro coche y nuestras intenciones va perfecto. No. Ahora, claro, esto es adrenalina. Y la adrenalina lo que te hace es que quiero más y quiero más. Y claro, entonces el año pasado solo hicimos uno, este año ya llevamos 3 rallies. A lo mejor el año que viene haremos, o sea, a final de año a lo mejor haremos 2 más. Pero claro, ya no es lo mismo hacer el Classic con nuestro coche o hacer un rally del autonómico, donde ya sí que nos estamos planteando a ver si cogemos un coche para hacer el rally en competición. Links 3, rechts 4, rechts
rechts 2, nächster rechts 2, dieser rechts 2. Links 1 plus, links 1 plus, links 4. Links 3, large, large. Links 3, large, large. Links, rechts 4. Links, rechts 4. Okay. Links, rechts 3. Links, rechts 3, dieser. Links, rechts 3. Rechts, links 3. Rechts 2. Rechts 1. Rechts 1. Links 1. Nächster. Thinking about to look up for a real rally car, to do some more rallies, not just for fun, not in the show car class, but in the real rally cars. But it's a big decision, you know. I'm nearly 60 years old now, and Jaime has a profession with his agriturismo, and so we have to think it over to start on each rally at Mallorca, perhaps on the mainland, or driving as a show car just for fun, and only 1 year, the big 3 days event at Mallorca. I don't know what the future brings now.